Konnichiwazzup, Minnasan. Today's vlog, we will unbox the Huawei Matebook D15 from Silicon Valley. And shoutout nga pala sa kuya ko na nagpairam nitong laptop para i-unbox ko po. So I bought this laptop last Friday sa Silicon Valley sa SM City, Urdaneta. So magkano na nga ba itong laptop na to after 4 months nung nirelease dito sa Pilipinas? And also tip sa mga balak bumili, kung gusto nyo ng madaming freebies, pumunta lamang kayo sa Silicon Valley. Kasi meron silang promo ngayon hanggang sa June 30. So meron kang, kapag bumili ka ng isang unit ng Matebook D15, magkakaroon ka ng it's either Huawei phone or smartwatch na Huawei plus laptop bag. Ayan, hanggang sa June 30 lang yan. So, yan. So, shout out sa Silicon Valley, baka naman. So, the latter part of this video, I will show you the price of this laptop as of June 2020. And finally, we will unbox the Huawei Matebook D15. So, same as other laptops. So, nakalagay ito sa brown box. Yan. So, makikita na agad natin ang styro. The laptop itself. Yan. Ito muna natin dyan. A USB-C adapter, USB Type-C to C cable na pwede din gamitin sa mga smartphones. And last one is the quick start guide. So itong charger na to ay fast charging na din. So within 30 minutes pwedeng ma-replenish yung battery mo up to 53%. Alisin na natin itong ano. So ito na nga ang Huawei Matebook D15. So that's it for the unboxing. So bakit nga ba tinawag ang Huawei Matebook D15 na mid-range speaker? So bakit nga ba? So binigay ni Huawei ang magandang specs ng isang laptop for an affordable price. At tinatawag itong MacBook killer din. So, kasi halos pumantay si Matebook D15 sa latest MacBook o laptops na available ngayon sa market. Maganda nga ba itong Matebook D15? So, let us find out the specs kung bakit quality laptop ito. The Huawei Matebook D15 has 15.6 inches body size with 87% screen-to-body ratio with a narrow bezel. Although it is an IPS display, pero perfect pa din ito for watching movies and for different creative works. The sleek metallic body laptop weighs 1.62 kilograms and 16.9mm thickness. On the side of the laptop, it has a USB 3.0 port, a USB Type-C port, and an HDMI port. On the other side, it has a USB 2.0 port and a 3.5mm headset and microphone 2-in-1 jack. On the back side, it has air cooling fan grills and 2 speaker grills. The Huawei Matebook D15 is powered by AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega 8 graphics, an 8GB DDR4 RAM, and 256GB SSD and 1TB HDD. It has a chiclet full-size keyboard and support touchpad. Pop-up camera between f6 and f7 with 1 megapixel 720p resolution.
반드시 막아야만 한다. 짐승처럼 변했어요. 사람이 살고 피냄새만을 쫓았습니다. 상주의 백성들을 구해야 한다. 나를 따르겠는가? 그 자리는 당신이 있을 곳이 아니오. 진짜 죽을 죄를 지은 자에는 따로 있지. 해가 뜨면 사라졌었는데. So maganda nga ba itong MacBook D15 para sa mga estudyante, teachers at mga kailangan ng quality laptop for work and personal interests like photo editing at saka video editing. So my answer is yes, this is a quality yet affordable laptop for everyone. So that's all for now. Jugyo oremasu. Mata ne.